Right, so good evening. So, guten Abend. Let's begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you that we can have another study in your word. danke, dass wir ein weiteres Studium in dein Wort haben dürfen. Thank you that you're always faithful in providing us. Danke, dass du immer treu bist, in dem, dass du für uns versorgst. And we give you thanks and praise for your rich promises to guide us into all truth. Und wir geben dir Dank und Lob für deine reiche Verheißung, uns in alle Wahrheit hineinzuführen. And therefore please come and teach us now and instruct us in the way of righteousness. So deswegen komme und lehre uns und unterweise uns in den Weg der Gerechtigkeit. And teach us more fully how you set up kings and take them down. Und lehre uns auf völligere Weise, wie du Könige einsetzt und sie dann wieder absetzt. That we can give a faithful testimony soon when we stand before them. Dass wir eine treue Zeugnis geben können, wenn wir bald vor sie stehen werden. And we ask and pray these things in Jesus' name. Und wir bitten und beten diese Dinge in Jesu Namen. Amen. Okay. So, let's go in our Bibles tonight. There are no notes. We will just look at the Bible. Also es gibt keine Notizen heute Abend, wir schauen nur in unsere Bibeln. And let's go to Revelation 18. Und wir gehen zuerst zu Offenbarung 18. And let's begin in verse 21. Und wir fangen in Vers 21 an. And this is Revelation 18 speaks about the punishment of Babylon, right? Und Offenbarung 18, da spricht über die Bestrafung über Babylon. Okay, so beginning in verse 21 So Vers 21 and to 20 to 24. so bis 24. It says, And a mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. And the voice of harpers and musicians and pipers and trumpeters shall be heard no more at all in thee, and no craftsman of whatsoever craft he be shall be found any more in thee. And the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. Okay, so what can we see here in verse 21? How is Babylon brought down? So, was können wir hier in Vers 21 sehen? Wie war Babylon zum Fall gebracht? Millstone. It's like a great stone, millstone, is cast into the sea, right? So wie ein großer Mühlenstein, der ins Meer geworfen ist. Okay, and where would this be on our line? Und wo würde das auf unserer Linie sein? I mean, if we look at the Sunday law, where would this be? Wenn wir den Sonntagsgesetz anschauen, wo würde das denn sein? Where's Babylon punished? Wo ist Babylon bestraft? Das seventh plague. Yes, at the end, right? So am Ende, die So- 7. Plage. So, stone cast into the sea. So, der Stein ins Meer geworfen. We saw this was here Babylon, right? Und wir haben gesehen, dass das hier Babylon war. Okay, now let's go to Jeremiah 51. So wenn wir jetzt zu Jeremia 51, There we can see where this is taken from. wenn wir sehen, von wo das hier entnommen ist. Jeremiah 51 speaks also about the punishment of Babylon. Jeremia 51 spricht auch über die Bestrafung über Babylon. And let's begin in verse 60 to 63. Und wir fangen die Verse 60 bis 63. It says, So Jeremiah wrote in a book all the evil that should come upon Babylon, even all these words that are written against Babylon. And Jeremiah said to Zechariah, When thou comest to Babylon, and shalt see and shalt read all these words, and then shalt thou say, O Lord, thou hast spoken against this place to cut it off,
that none shall remain in it, neither man nor beast, but that it shall be desolate forever. And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, that thou shalt bind a stone to it, and cast it into the midst of Euphrates. So also we can see here, a stone is now cast into the Euphrates River. So, Right? hier können wir sehen, dass ein Stein inmitten des Euphrates-Fluss geworfen. And bound to it was this message of judgment against Babylon. Und dazu gebunden war dieses Botschaft des Gerichts gegen Babylon. And now verse 64. Vers 64. And thou shalt say, Thus shall Babylon sink, and not rise from the evil that I will bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah. Okay, so we can see the same illustration, right? Wieder dasselbe darstellen. And the sea in this illustration is the Euphrates River. Hier das See in dieser Darstellung ist das Euphrates. Just make it like this. Okay, so even though Revelation says sea, here it says river. Okay. So, obwohl in Offenbarung es sagt See, hier sagt es Fluss. pH. All right. So let's continue. Lesen wir weiter. Let's go to Exodus chapter 14. Gehen wir zur 2. Buch Mose und Kapitel 14. Actually, it's chapter 15. Sogar Kapitel 15. Let's begin in verse 1. Wir fangen in Vers 1 an. It says, Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his riders hath he thrown into the sea. So this is now the song of Moses, right? So, das ist das Lied Mose. And who is singing the song of Moses Und at wer the end of the singt? world? Das Lied Mose am Ende der Welt? The 144,000, right? 144.000. Okay. So it's the song of victory. Das ist das Siegeslied. So which would be then also here at the end when you have overcome. Das wäre dann auch hier am Ende, wenn du überwunden And hast. let's continue, verse 2. Vers 2. The Lord is my strength and song, and he's become my salvation. He's my God, and I will prepare him an habitation. My father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war, the Lord is his name. Pharaoh's chariots and his hosts hath he cast into the sea. His chosen captains also are drowned in the Red Sea. The depth have covered them, they sank into the bottom as a stone. So how was Pharaoh and his army thrown down? Bis Vers 5. Wie war Pharao und sein Heer niedergeworfen? Like a stone. Like a stone cast into the sea. Wie ein Right? Stein, der ins Meer geworfen ist. So exactly the same as Babylon. So genau dasselbe wie Babel. Yes, everybody sees this? Nein, könnt ihr das sehen? Okay, so Babylon and Egypt, So, Babylon und Ägypten, they get punished here in the same way. sie werden beide auf derselbe Weise bestraft. And yesterday you already saw that you have this illustration of these trees. Und gestern haben wir bereits gesehen, diese Darstellung von diesen Bäumen. Pharaoh was this great tree and Babylon was also this great tree at the beginning. So, Pharao war dieser große Baum und auch Babylon am Anfang war dieser große Baum. When they illustrate here the false king of the north. Wenn sie hier den falschen König des Nordens darstellen. And here the false king of the north gets punished. Und es ist hier, wo der falsche König des Nordens bestraft wird. Let's go also to Nehemiah chapter 9. Gehen wir zu Nehemia und Kapitel 9. Nehemiah 9. Nehemia und Kapitel 9. And in verse 11. Und Vers 11. It says, And thou didst divide the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land, and their persecutors thou threwest into the deeps, as a stone into mighty waters. Okay, so again the same illustration.
So wieder dasselbe darstellen. Speaks here again about Egypt. Es spricht hier wieder über Ägypten. It's the stone cast into the mighty waters. Das Stein, der in die mächtigen Wassern geworfen So here, therefore, the sea, the rivers, the Euphrates here, and the waters are the same illustration. So Right? hier das See, der Euphratesstrom und auch den Wassern sind ein und dasselbe Darstellung. Yes, everybody sees this? Kann jeder das sehen? Okay, so because one time it says sea, one time it says Euphrates, and one time it says here waters, mighty waters. Also in einem Fall sagt es See, im anderen Fall sagt es Euphratesstrom und hier sagt es mächtige Wasser. Okay, now we will add another thought, but this will be linked to this whole study. Jetzt werden wir eine weitere Gedanken darbringen, aber es wird mit diesem gesamten Studium gültig sein oder In Verbindung stehen. in Verbindung stehen. Okay, so let's first go to 1 Chronicles chapter 10. So, gehen wir zuerst zur 1. Chronik, Kapitel 10. And this is now when King Saul died. Hier ist es, wo König Saul starb. And let's read verse 10. 1. Chronik 10 und Vers 10. It says, Thence, did I say verse 10? Sorry, I went to verse 4. Also verzeihen, das ist 1. Chronik 10 und beginnt im Vers 4. It says, Then said Saul to his armor-bearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith, lest these uncircumcised come and abuse me. But his armor-bearer would not, for he was sore afraid. So Saul took a sword and fell upon it. So, how did Saul die? So, wie ist Saul gestorben? Yeah, it was suicide, right? Es war Selbstmord. Okay. Let's go now to Matthew 27. Gehen wir jetzt zu Matthäus 27. And let's read the verses 3 to 5. Matthäus 27, die Verse 3 bis 5. It says, Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned, in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? See thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. So how did Judas die? So, wie ist Judas gestorben? Suicide. Auch Selbstmord. Okay, now let's go to, keep your finger here in Matthew. Halte den Platz hier in Matthäus. Let's go to Hosea, chapter 13. Und wir gehen zu Hosea, Kapitel 13. And let's read verse 9. Und Vers 9. It says, O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. So what did Israel do? Was hat Israel getan? They committed suicide. Right? Selbstmord begangen. Okay, so we can see basically the Bible shows us when we depart from God, this is like suicide. Also Okay. die Bibel zeigt uns hier, dass wenn wir von Gott abkehren, das ist wie Selbstmord tun. Sorry, what did you say, Mark? It's spiritual suicide. Also Yes. geistliches Selbstmord. Because the Lord is the only source of life, and if you cut yourself off from the source, you obviously will die. Denn der Herr, der ist der einzige Quelle des Lebens und wenn du dich davon abschneidest, dann wirst du als logische Folge It's like sterben. if you were plugged in to a wall and you pulled the plug out, you would just turn yourself off. Es ist wie als wenn du im Stecker angesteckt würdest und davon den Strom abhängig und den Stecker einfach ziehen würdest. Du würdest aufhören. Yes, okay. So now let's go to Matthew 12. So zur Matthäus 12 jetzt. And let's read verses
24 to 26. Wir lesen die Verse 24 bis 26. It says, "But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand?" Okay, so what happens with a kingdom that is divided? So, was geschieht mit einem Königreich, der in sich geteilt ist? It'll fall. Yeah, it will fall, Es right? wird fallen. Okay, so in one illustration we can see in Daniel chapter 2. Und eine der Darstellungen, davon können wir in Daniel 2 sehen. So let's go to Daniel 2. Dann gehen wir dahin. And let's read verse 42, 41 to, actually 41 is enough. Und wir lesen Vers 41. It says, "Whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided." Right? So what is already therefore the result of this kingdom? So, was ist denn vorausgesagt der Resultat von diesem Königreich? North and south. It's a divided kingdom. Yes, it will fall, right? Es wird fallen. Okay, and therefore it says also here in verse 43, Und es sagt Okay. denn auch hier in Vers 43, "And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of man, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay." I mean, this now specifically refers to the combination of church and state will not hold together here. so, dies ganz besonders spricht über die Verbindung von Staat und Kirche, die nicht miteinander haften werden. But still, you see the principle that as soon as the kingdom is divided, it will not stand. Aber nichtsdestotrotz, du kannst im Prinzip sehen, sobald das der Königreich zerteilt ist, wird es nicht bestehen. No, they're both there. It says, "Whereas thou sawest iron mixed with miry clay." Right? There's two things. So zwei Sachen, das Eisen mit dem Ton, They, sie, the iron and the clay, also das Ton und Eisen, shall mingle themselves with the seed of man. sie werden sich mit den Saat von Menschen vermengen. Okay, but they shall not cleave. The seed of man and the iron and the clay. And then it says, "Just as iron and clay shall not." Sie werden sich nicht haften, also den Mensch, der Saat von Menschen und das Eisen und Ton, so wie auch das Eisen und Ton sich nicht miteinander haften werden. Also es ist beides da. The north, church and state, won't stay together, but neither will the north with the south stay together. Also der Norden, Staat und Kirche, wird nichts miteinander haften, aber genauso wird der Norden mit dem Süden nichts miteinander haften. No, it's actually interesting because this would go in line with what I want to share now. Also Okay. das ist interessant, das wäre ja genau auf derselbe Pfad, die ich jetzt mitteilen möchte. Okay, because so we can see basically that Babylon and Egypt, they get cast into the sea, right? Wir haben bereits gesehen, dass Babylon und Ägypten ins Meer geworfen werden. And also that if you cut yourself off from God, you commit suicide. Und wenn du dich von Gott trennst, dann begehst du geistiges Selbstmord. And if your kingdom is divided, you shall fall. Und wenn dein Königreich zerteilt wird oder zerteilt ist, dann wirst du fallen. Okay, so now let's look at what makes a kingdom great. So, Okay, lasst uns jetzt anschauen, was es ist, was ein Königreich groß macht. so let's go to Ezekiel 31. So gehen wir zu Ezekiel 31. And let's read the verses 2 down to verse 6. Wir lesen die Versen 2 bis 6. It says, "The waters made him great." Verse 2. "Son of man, speak unto Pharaoh, king of Egypt, and to his multitude, whom art thou like in thy greatness? Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches and with a shadowing shroud,
and of an high stature, and his top was among the thick boughs. The waters made him great, the deep set him up on high, with her rivers running round about his plants, and sent out her little rivers, and unto all the trees of the field. So what made this kingdom great, or this tree great here? So was hat diese Königreich oder diese Baum hier groß gemacht? The waters. Okay. Das Wasser. Okay. And then eventually, let's just read also down to verse 6. Und wir lesen die Verse 5 und 6 noch. Therefore his height was exalted above all the trees of the field, and his boughs were multiplied, and his branches became long, because of the multitude of waters when he shot forth. So again, the multitude of waters help him here. So wieder Vers 5, dieser Überfluss an Wassern hat ihm geholfen zu wachsen. And actually we read down to verse 7. So diese Verse 6 und 7 jetzt. It says, all the fowls of heaven made their nests in his boughs, and under his branches did all the beasts of the field bring forth their young. And under his shadow dwelt all great nations. Thus was he fair in his greatness, in the length of his branches, for his root was by great waters. Okay, so we can see the great waters is what made this nation great here. So hier können wir sehen, diese große Wasser ist das, was diese Nation hier groß machte. I'm not sure, I also looked at this point, but are you referring, what are you referring to the waters as being? We'll come to this. Okay. Also die Frage wurde gestellt, was die Wasser in diesem Fall bedeutet, aber wir kommen gleich dazu. Okay, now let's go to Ezekiel 17. So gehen wir jetzt zu Ezekiel 17. Because here we looked at Pharaoh and Assyria, right, and the waters made them great. So hier haben wir Pharao und Assyrien angeschaut und es war die Wasser, die sie groß gemacht hat. So now let's go to Ezekiel 17 verses 4 to 5, it's actually not. Ezekiel 17, die Verse 4 und 5. And then we also read verse 8. Und danach werden wir Vers 8 lesen. It says, this is about this eagle coming. Er spricht hier über diesen Adler, der kommt. He cropped off the top of his young twigs and carried it into a land of traffic. He set it in a city of merchants. He took also of the seed of the land and planted it in a fruitful field. He placed it by great waters and set it as a willow tree. Okay, so Israel was also planted at great waters, right? So Israel würde auch in großen Wassern gepflanzt. Okay. It would be like the tree of life, right? Das wäre in diesem Fall das Baum des Lebens. Yes, exactly. And then verse 7 and 8 Die Verse 7 und 8 jetzt. says, there was also another great eagle with great wings and many feathers, and behold, this vine did bend her roots toward him and shot forth her branches toward him, that he might water it by the furrows of her plantation. It was planted in a good soil by great waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly wine. Okay, so this is now this other eagle, which is Satan or Egypt. So, das ist dieser andere Adler, was Satan oder Ägypten darstellt. Okay, and he also wants you to basically be planted at great waters. Und er möchte auch, dass du bei großen Wassern gepflanzt wirst. Okay, now let's go to Jeremiah 51. Gehen wir jetzt zu Jeremia 51. Because this speaks now about Babylon. Das spricht hier jetzt über Babylon. Jeremiah 51 verses 12 to 13. Jeremia 51, die Verse 12 und 13. It says, set up the standard upon the walls of Babylon, make the watch strong, set up the watchmen, prepare the ambushes, for the Lord hath both devised and done that which he spake against the inhabitants of Babylon. O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is come, and the measure of thy covetousness. Okay, so where did Babylon dwell? So, wo hat Babylon geweilt? Also upon Auf many waters, right? viele Wasser. Okay. But this Babylon here gets punished, right? Aber diese Babylon hier wird bestraft, richtig? So it's this false king of the north here, So, das ist dieser falsche König des Nordens hier, who gets then cast into the sea as a stone. der ins Meer wie ein Mühlenstein geworfen wird. Okay. And this false king of the north is also illustrated in Revelation 17. Und dieser falsche König des Nordens wird auch in Offenbarung 17 So dargestellt. let's go to Revelation 17. So lasst uns dahin, Offenbarung 17. Is that waters that Babylon sits on, not counterfeit waters?
I mean, counterfeit to what? Well, the waters, the way that I understand it, you might have a better understanding or a better Explanation. excuse me. But the waters here obviously is the grace of God, right? That's making the tree grow. But Also die Wasser hier sind die Gnade Gottes, die das Baum wachsen lässt. the waters that Babylon's sitting on, as Revelation 17 says it's people. Aber die Wasser, die Babylon drauf sitzt, wie es hier in Offenbarung 17 sagt, ist auch Menschen. Also, So it's a trusting in man, trusting in God. It's a counterfeit. also es ist dein Vertrauen entweder in Gott oder in Menschen. Und die Menschen werden natürlich an Fälschung. Because this Babylon relies on all the nations supporting her, Yes. whereas this tree relies on Christ supporting it. Denn diese Babylon ist davon abhängig, dass alle Nationen sie unterstützt. Wobei hier den Baum des Lebens ist total abhängig von Christus. Yes. That's what I mean. Okay. So let's go now to Revelation 17 So Offenbarung 17, and verse 1. Vers 1. It says, And there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. So this Babylon also sits upon many waters, So right? hier diese Babylon sitzt auch auf vielen Wasser. Now let's go to verse 15, Vers 15 what jetzt. these waters represent. Sehen wir, was diesen Wassern darstellt. It says, And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Okay, so therefore, what makes Babylon great? There are these waters, right? So, was Babylon groß macht, sind diesen Wassern. But this Babylon is also Assyria and Pharaoh, right? Diese Babylon ist auch Assyrien und Pharao. Which is therefore also, they were also made great by the waters we read. So, sie waren auch groß gemacht durch den Wasser. Okay. Yes, but can't do that. They change. That's the point. When Pharaoh and Assyria were made great by the waters, wasn't the nations that made them great. Als Pharao und Assyrien groß gemacht worden sind durch den Wassern, es war nicht die Nation in diesem Fall, der sie groß macht, sondern eben Gott. This is the point that I understood. The waters that they were planted by made them great was Christ. When this is the point I was making this morning. When you trusted in God, is what happened is they exalt themselves and they no longer trust in God, and they're now. It's a change. Also so ist eine Veränderung, der stattfindet. Also als sie gepflanzt worden sind bei Wassern und sie groß gewachsen sind, das war Gott, der sie groß gemacht hat. Aber dann erheben sie sich und sie fallen und dann verändern sie sich. Also verlassen sie sich nicht mehr auf Gott, sondern auf den Menschen. So you went to Ezekiel 17, just like the tree in Ezekiel 17. First of all, it's planted by these good waters, and then it changes, and the Lord says, is it going to prosper? I'm going to uproot it because it's no longer the waters that he planted it by, sucking off, is now sucking off this counterfeit. So wir haben diesen Beispiel in Ezekiel 17 gesehen, wo diesen Baum gepflanzt worden ist, neben guten Wassern ist gewachsen, aber dann hat er sich nach diesen anderen Wassern gestreckt und der Herr sagt, soll das gedeihen, ich werde es von den Wurzeln rausziehen. Remember, it was about the prosperity of it was the law of God. So, das Gedeihen davon war abhängig von ihrem Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz. You get my point? So as long as the nations, treated the people correctly, it was the water coming out of the throne of God, right? Which is the law, which was blessing them. Eine Nation ihrem Untertanen gut behandelt, also gerecht behandelt, dann das ist wie das Wasser, der aus dem Thron Gottes kommt, zu sie. I don't know that it'll change your outcome, but the point is that you see that it makes a change from one to the other. That's why. Also der einzige Grund, weshalb wir das sagen hier ist, man kann nicht sagen, dass die alle den schlechten Baum neben den falschen Wassern darstellen, weil sie verändern sich. Sie fangen an gut und werden schlecht. Remember, the Lord says, He says the same prosperity given to Israel is for men and nations. Also So dieselbe Wohlstand, die Israel gegeben worden ist, ist dasselbe für Menschen und auch Nationen. Yes.
I mean, I agree definitely that the basis of, I mean, it says righteousness exalteth the nation. Right? Also ich stimme zu mit diesem Prinzip, dass Gerechtigkeit erhebt eine Nation. But I don't know, at the moment I cannot fully prove it, but there must be something also with the people. Also im Moment kann ich das nicht beweisen, aber es muss irgendetwas mit den Menschen hier geben. Sister White says, people, it says, cursed be the man that trusteth in man, right? So there's no strength in man. She said, it doesn't matter, it could be a million. No, it's not the strength of man, but it's like the support of the people, you know, because when we go to Proverbs 14:28. Also es handelt sich hier über die Unterstützung von den Menschenmassen an sich. Also wenn wir zur Sprüche 28 gehen. It says, Proverbs 14 verse 28. Ach, Sprüche 14, Vers 28, verzeihen. It says, in the multitude of people is the king's honor, but in the want of people is the destruction of the prince. Okay, so when is this kingdom destroyed? So, wann wird dieses Königreich zerstört? When it causes the people to want. Yeah, I mean, in the want of people, meaning there's no people there to... Okay, there's lack of people. Lack of people, yes. And the lack of people basically is the destruction of the prince. Spricht hier in der Mangel von Menschen ist der Zerstörung des Prinzes. Okay, so you're going on the basis when the waters dry up. Exactly. So, es geht den Pfad, also wenn die Wassern versiegen. Okay, I'm open for that thought. It's just that it says God exalted Babylon, right? And here it says the waters made him great. So, Gott hat Babylon erhöht und hier sagt es in Offenbarung, die Wasser macht ihn groß. It's in Ezekiel 31. Ach so, Ezekiel 31. Actually, the point I want to make is we saw that Christ says if the kingdom is divided, it will come to fall. Right? Also der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, wenn der Königreich zerteilt ist, dann wird es fallen. But maybe it's got a dual sense. Maybe the Lord, so when a king is looking after his people, the people support the nation. Means Exactly. God puts it on their heart to bless the Also wenn ein kingdom. König seinen Untertanen also schützt und nährt, das ist wie als wenn Gott einen Segen über sie gibt. yes, exactly. Okay, So- that might be what it- So basically, because when we go to Daniel 11, Aber wenn wir zu Daniel 11 gehen, we see, for instance, in verse 27, wir können Vers 27 sehen. it says, "And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed." So this was when the king of the north and the king of the south kind of made an agreement, though it was just a on lies. Superficial. superficial agreement. So hier ist, wo der König im Norden und König des Südens so eine Übereinstimmung oder Übereinkommen getroffen haben, aber es war nur oberflächlich, die wollten beide einander. But in a sense, this is when the time of peace comes. The two divisions will be united for a short time again. Das ist, wenn der Zeit des Friedens kommt, also diese zwei Abteilungen werden für eine Zeit lang vereint, auch wenn nur scheinbar. So, and this is again upholding the nation, but as you progress, the division again becomes more and more apparent. Also wieder, das baut die Nation auf, aber wenn sie so weitergehen, denn diese Zerteilung wird mehr und mehr gesehen werden. Because when Pharaoh was cast into the sea, Denn als Pharao in den Meer geworfen worden ist, who crushed him here? wer zermalmte ihm hier? When Pharaoh felt the seas. Yeah, the seas. Es war die Meere selbst. Yeah. So those that made him great at the beginning now turned against him, right? Diejenigen, die ihn am Anfang groß gemacht hat, wenden sich gegen ihn. And how was the seas divided? Und wie waren die Seen Meer. das Meer zerteilt? Not north and south. Yeah, it was north and south, Zum right? Norden und zum Süden hin. So these two walls of water, and they then crushed him. So Okay. diese zwei Wänden von Wasser
Als sie zusammenkamen, haben sie ihn zermahlen. Okay, so therefore I want to show now that these waters that make the kingdom great at the beginning is when the people now support the king. So, was ich zeigen möchte, ist diese Wasser, die der König am Anfang groß macht, So when the people ist, support wenn the das king. Volk den König unterstützt. But when the people now getting more and more divided, the king will also lose his power. Aber Okay. wenn der Königreich mehr und mehr zerteilt wird, dann der König verliert seine Macht. Das And ist auch so. eventually will be overthrown. Und letztendlich wird er überworfen werden. There's a story of the king. Who was it? I forget the name of the king. He takes counsel. He gets his counsel from the elders, and he rejects the elders that says diminish the taxes, and listens to the young guys, and he says, "No, give them a hard time." That's the son of Solomon. Jeroboam, right? Rehoboam. Rehoboam, right? Okay, because very same thing, right? In what way? When the people were divided against him, It's not the same. it's not the same. This is a specific illustration of the waters. No, just the principle. It's like he's saying the people I mean, yeah, he lifted lost- up the kingdom, you know, when they were on his side, but then when they all turned against him, it was his downfall. I mean, he definitely lost his support. That's true. Okay, so now let's go to Haggai, chapter 2, just to remind ourselves. So gehen wir zu Haggai in Kapitel 2, not zur Erinnerung, And let's read verses 21 and 22. Verse 21, 22, Haggai, what, sorry? Chapter 2, Kapitel 2, Haggai 2, 21, 21, 22. 22. Says, "Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth, and I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen, and I will overthrow the chariots and those that ride in them, and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother." Okay, so here we see, when the Lord shakes the heavens and the earth, He will overthrow all these kingdoms. So hier können wir sehen, wenn der Herr die Himmel und Erde erschüttert, er wird all diese Königreiche zum Fall And bringen. He does it by everyone's sword against his brother. Und er tut es dadurch, dass jedermann sein Schwert ist gegen seinen Bruder gerichtet. Okay, it's this division in the kingdom that will eventually crush everything. Diese Zerteilung in das Königreich, die letztes Endes alles zerstört. And can we see this progress that since 9/11, the people get more and more divided into these different camps? Und können wir diese fortschreitende Entwicklung sehen, dass seit 11. September, dass diese Menschen mehr und mehr in diese verschiedenen Lagern sich bilden. Yes. So we have the north and the south. Norden und Süden, We have vaccinated and unvaccinated people. Geimpfte Right? und Ungeimpfte. So we can clearly see even the worldlings, they recognize that the society is completely divided already. So, wir können bereits sehen, dass selbst die Weltlinge sehen, dass die Gesellschaft ist in sich zerteilt. And you can see how people get more and more radical in their specific or respective Against groups. each other. Yes. Und man kann sehen mehr und mehr, wie diese Gruppen mehr und mehr radikal werden, sich gegenseitig. That's also one of Satan's plan, to divide and conquer. No? Yes. He divides them first, then brings them, conquers them by bringing them together. Das ist auch Teil von Satans Plan. Es ist zerteile und besiege. Und zuerst zerteilt er sie und dann Yes. But besiegt er sie. Dann. eventually you can see this is basically something where they will destroy themselves with. Aber wir können sehen, dass das hier letztendlich ist irgendetwas, womit sie sich selbst zerstören werden. The more they get divided, it's just an illustration how they, the more they turn away from God, the more they get divided, and eventually they commit suicide. So, je mehr sie sich von Gott abwenden, umso mehr werden sie zerteilen. Und letztes Endes werden sie Selbstmord begehen. And this is what we see when they brother against brother. This is nothing but suicide on a national scale. Und so Okay. hier, wie wir sehen, Brüder gegen Brüder, das ist nichts anderes als Selbstmord auf einer nationalen Ebene. Okay. Everybody follows? Kann jeder folgen? Now let's go to Jeremiah 51, So gehen wir jetzt zu Jeremia 51, verses 34 to 37. die
Verse 34 bis 37. Jeremia 51, 34 bis 37. It says, Nebuchadrezzar, the king of Babylon, hath devoured me. He hath crushed me, he hath made me an empty vessel. He hath swallowed me up like a dragon. He hath filled his belly with my delicates. He hath cast me out. The violence done to me and to my flesh be upon Babylon, shall the inhabitants of Zion say. And my blood upon the inhabitants of Chaldea shall Jerusalem say. Therefore thus saith the Lord, Behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee, and I will dry up her sea, and make her springs dry. And Babylon shall become heaps, a dwelling place for dragons, an astonishment, and an hissing without an inhabitant. So, according to verse 36, what will the Lord do to the waters of Babylon? Gemäß Vers 36, was wird der Herr tun mit diesen babylonischen Wassern? Dry up the waters. Will dry up the waters, Also okay? versiegen. And when he dries up the waters, Babylon will become a heap and a den of dragons, right? Und wenn er das tut, diesen Wasser versiegt, dann Babylon wird ein Scheiterhaufen werden oder Steinhaufen, ja. Also ein Haufen. ein Wohnort für Drachen. Okay, now let's go to Revelation 16. So gehen wir jetzt zur Offenbarung 16. And let's read verse 12. Offenbarung 16, Vers 12. It says, And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Okay, so the sixth plague we understand is typified here, right? So, die sechste Plage verstehen wir es hier vorausgeschattet. Okay, so let's just maybe draw a little bit further down. So the civil son-in-law, we understand the Lord sets up these kings. So Right? bei dem zivilen Sonntagsgesetz, wir verstehen, dass der Herr diese Könige aufstellt. And we saw they are then the anointed ones. Right? Wir sehen, dass sie denn den Gesalbten sind. And the waters make the kingdoms great. Und es ist die Wassern, die diese Könige groß machen. I mean, like like the United Nations, for instance, the peace accord. Yes. Mhm. So, wie zum Beispiel der UN, also diese Friedensabkommen. Okay, but here they are united in peace. Okay. Aber hier sind sie vereint und im Frieden. Yeah, but the more they go down, the more they get divided. Aber umso mehr, dass sie hier entlang gehen, umso mehr werden sie voneinander geteilt. Okay, and we saw under the sixth plague that the waters get dried up. Okay. Wir haben eben gelesen, dass unter der sechsten Plage, dass die Wassern versiegen. But I want to suggest, because we will read now other scriptures, that it's only the beginning of the water being dried up. Okay. Aber ich möchte vorschlagen, weil wir werden andere Schriftstellen dazu lesen, dass dies markiert nur das Anfang von den Versiegungen des Wassers. Because and it says here, when in the sixth plague gets poured out, whose way is now prepared? Es sagt hier, wenn der sechste Engel seine Schale ausgießt, also sechste Plage ausgegossen werden, wessen Wege ist dadurch vorbereitet? Cyrus and Darius. Yeah, Cyrus and Darius, right? The kings of Kyros the east, und Darius, die Könige des which Ostens. is Christ and his father. Right? Stellt Christus und seinen Vater dar. So now let's go to Isaiah 19. So gehen wir jetzt zu Jesaja 19. And Christ and his father comes back at the seventh plague, Und Christus und sein Vater, die kommen bei den siebten Plage zu. which is now mentioned here in Isaiah 19, Das ist hier in Jesaja 19 erwähnt. verses 1 to 6. Die Verse 1 bis 6.
It says, the burden of Egypt. Behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt. And the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. So that's the seventh plague, right, when he comes on the cloud. Das ist die 7. Plage, wo er am Wolken kommt. Now verse 2. Vers 2. And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof, and I will destroy the counsel thereof. And they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards. And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord, and a fierce king shall rule over them, saith the Lord of hosts. And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up. And they shall turn the rivers far away, and the brooks of defense shall be emptied and dried up. The reeds and flags shall wither. So what does it say here? When do the rivers get dried up here? So, was sagt es hier? Wann werden die Flüsse trockengelegt hier? When? 7. It gives them to Yeah. Satan. Yes, at the seventh plague, Eine right? 7. Plage. So therefore we have under the sixth plagues the water's being dried up. But, So, wir haben unter der 6. Plage, dass die Wasser versiegen. but here we see also that the waters dry up. Right? Aber hier können wir sehen, dass auch die Wasser versiegen. So therefore I want to suggest, and we have other verses supporting that, that the waters get dried up actually here, that it's a process that begins here and gets culminated here. So, ich möchte vorschlagen, und wir haben allen anderen Schriften dies zu belegen, dass die Wasser fangen an hier zu versiegen, aber werden aber hier versiegt. Also es ist ein Prozess. Also in the story of the Exodus, the waters were then divided by the east wind here at the seventh plague. Also auch in die Geschichte von der Auszug aus Ägypten. Also die Wasser werden zerteilt durch einen Ostwind hier an der 7. Plage. Okay, now let's go to Ezekiel 30, So, gehen wir zu Ezekiel 30. verses 11 and 12. Ezekiel 30, die Verse 11 und 12. And this speaks now about how Nebuchadnezzar, the terrible of the nations, comes to punish Egypt. Und er spricht über Nebukadnezar, der Schrecken der Nation, der hier kommt, um Ägypten zu bestrafen. So in this sense, Nebuchadnezzar now is illustrating the work of Christ. In diesem Sinne, Nebukadnezar in diesem Fall stellt das Werk Christi dar. So, verse 11 and 12. Die Verse 11 und 12. He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought to destroy the land. And they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain. And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked. And I will make the land waste, and all that is therein, by the hand of strangers. I, the Lord, have spoken it. So when Egypt gets punished, he also says that he will dry up its rivers. So, wenn Ägypten bestraft wird, er sagt, dass er auch seine Flüsse trockenlegen wird. Okay. So this would be again then marking here the end. Das Right? werde dann wieder hier am Ende markiert. Well, you know, when you go to, I get what you're saying, but when you go to Revelation 9, when you, because this second war is parallel to the sixth plague, right? Also, wenn du zur Offenbarung 9 gehst, also der zweite Wehe ist parallel zum 6. Plage. The four winds are loosed. Die 4 Winde werden losgelassen. It's like a type of the seventh plague, or like a foretaste. Es ist wie ein Vorgeschmack von der 7. Plage. So I'm wondering why it's there, right? Because it's the four winds are loosed there, and then the four winds are loosed here. So it's maybe some connection with it. Vielleicht ist eine Verbindung damit, die 4 Winde hier losgelassen und auch hier losgelassen. Oh, okay, yes. Sorry. I think Okay. Yes, basically what I want to show is that because the water's being dried up, what does it mean? If the waters represent the people, So, die Wasser stellen Leute dar. Was bedeutet es, wenn diese Wasser versiegen? and so the people are no longer supporting the king. Right? Also das Volk unterstützt den König nicht mehr. So and this is what we read in Proverbs. For want of people, the prince get destroyed or something like this. Und das ist, was wir in Sprüche gelesen haben. Also so durch, I mean, Mangel an. yeah, I know that, but I mean, I think that the want of the people is that is, you know,
if you're, you know, in the sense that you're not wanting, it means that you need nothing. No, he is his want of people. But in the want But of it people can't is be the that destruction of It's the the prince. king's want of Okay, I people. get that, but it can't mean that there's no people. That's No, No, it says here, in the multitude of people is the king's honor, so you have many people. yes. And then it says, but in the want of people is the destruction of the prince, so that's the opposite of it. But it doesn't mean there's no people. It just means that the people are no longer supporting him. Yes. No, Okay. it's talking about lack of people. Lack of people. supporting him. Yes, lack of people supporting him. But It wasn't saying there was no people, it's just saying there's not enough for the king to stand anymore. no, it's okay. I'm just basing that upon what you said earlier on. No, the people are just starting to forsake. So es bedeutet letztendlich, dass die Menschen den König nicht mehr unterstützen. You have in governments what's called a vote of no confidence. Yes. Mhm. Also in die Regierung, es gibt diese Wahl von kein Vertrauen. So if all the people in the land start petitioning their individual, candidates, and they would then see, they would ask for a vote of no confidence, and they can bring the king down because the people are not behind it. So, wenn alle Menschen zu ihrem bestimmten lokalen Regierung gehen und ihre eigenen Willen durchziehen, dann letztendlich die werden, natürlich das wäre gegen den König sein, letztendlich wird das zu diesem Wahl von kein Vertrauen führen und dadurch den König zum Fall bringen. Yes, I mean, it's interesting, right? When you look into the political realm at the moment, Und es ist interessant, wenn du die politische Sphäre hineinschaust, Ja. gerade jetzt. you can see that every country is getting more and more unstable. Du kannst sehen, dass jeder Land wird mehr und mehr instabil I mean, wird. here in Austria, we had now 2 chancellors stepping down within a few months. So, hier in Österreich hast du 2 Chancellors, also 2 Präsidenten, die, Bundeskanzler. Kanzler. 2 Kanzler, die innerhalb von kurzer Zeit von Amt zurückgetreten haben. You see also in America, there's many things going on in the sense that people are unhappy with Biden. So, in Amerika gibt es viele Sachen, die abgehen. Du sehen kannst, dass die Menschen mit Biden unzufrieden sind. And also in Germany, you can see that this is also not really a solid government. Okay. Auch in Deutschland kannst du sehen, dass das keine solide Regierung ist. So people get more and more divided and more annoyed with a government. So, die Menschen werden mehr und mehr zerteilt und mehr unzufrieden mit ihrer Regierung. So therefore the Lord, He wants to show us when the 6th plague comes, which is typifying the death decree. So, der Herr möchte uns zeigen, dass wenn der 6. Plage kommt, und das schattet den Todesdekret voraus, Basically, they want to make a death decree against God's people, but in reality, they bring a death decree against themselves. also Okay? sie wollen ein Todesdekret gegen Gottes Volk bringen, aber die Wirklichkeit ist, sie bringen dadurch ein Todesdekret gegen sich selbst. Because now, when they make this, the waters begin to dry up, and they will be fully dried up here, and they will crush them. Okay? Denn wenn sie dies erlassen, dann fingen an die Wasser zu versiegen, sie werden vollständig hier ausgetrocknet sein und sie werden die Wassern werden die Könige sammeln. So, in our time, it's typified by the vaccination decree, Und in right? unserer Zeit, das ist vorausgeschattet durch diese Impfzwang oder So- diese Impfdekret. Therefore, we can know that when they now pass this, this is basically the beginning of their downfall. Also Okay? wir wissen, dass wenn sie dieses Gesetz erlassen, das ist das Anfang von deren Ende. So, and this should give us great hope, because it also says in the 6th plague, now the ways of the kings of the east is prepared. Und das Okay. soll uns große Hoffnung geben, denn es sagt auch in der 6. Plage, dass die Wege der Könige des Ostens sind dadurch vorbereitet. So basically, as soon as they make this oppressive law, Christ is on his way to deliver us. So, Okay? sobald dass sie dieses unterdrückerische Gesetz erlassen, es heiße, dass Christus auf dem Weg ist, uns zu befreien. And the people will be less and less supportive of the government. Und die Menschen werden weniger und weniger geneigt dazu, die Regierung zu unterstützen. And eventually they will overthrow it, as we read in Haggai, chapter 2. Letztendlich, so wie wir in Haggai Kapitel 2 gelesen haben, sie werden die Regierung zum Fall bringen. Everybody could follow? Kann jeder folgen? Okay. So that's basically the thought I wanted to share this evening. Das ist der Okay. Gedanke, die ich heute Abend mitteilen wollte. And I think this is also something that, when we understand it even more fully, then that's something we need to explain to these kings. Und dies ist eine Sache, wenn wir das völliger verstehen, es ist auch eine Sache, die wir diese Könige erklären müssen. That we can really explain to them how the Lord
sets up kings and how he takes them down again. Dass wir sie klar erklären können, wie der Herr Könige einsetzt und absetzt. That they might fear to again bring these divisions in the society and all these oppressive laws and all these things. Dass sie sich davor fürchten, diese Zerteilungen in die Gesellschaft hineinzubringen, also diese unterdrückerische Gesetze und so weiter. Amen? Amen. Okay. Any questions left? Hat jemand Fragen? Then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.